Morning, வணக்கம். Happy to see you all on day 8 morning. மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு காலையில் 8 o'clock பார்க்குறது. எயித் டே மார்னிங் வந்து உங்களை பார்க்குறோம். உங்களுக்கு ஆடியோஸ் கிளியர்? இஸ் வீடியோ அண்ட் ஆடியோஸ் கிளியர்? So before starting a session, I like to check it whether the audio and video is clear. Anyone can respond? Okay. Oh, okay. Audio is good. Yes, very clear. Thanks for responding. Thank you for responding. Right, okay. Something has happened. It's all not under our control. Whatever that. Okay. Um, right. Okay. And yesterday our topic is what the pranic layer. We have to talk about pranic layer பத்தி பேச வேண்டியது இருந்தது. But today we'll talk about pranic layer and little bit about chakra, and balance things we will talk tomorrow. Okay, today is the day 8 about the chakras day, but still we will continue with an pranic layer. Okay, and first there's an important things we saw is there is an 5 layers. There's an 5 layers. 5 layers is about physical layer, then pranic layer, mind layer, intellectual layer, and the bliss layer. Okay, and we saw about the physical layer and small tips to keep your health in a good conditions. The next comes the pranic layer. Pranic layer is the layer around our physical body and slightly merged in our physical body. It is called the biomagnetical field. It has the other 3 layers. It is a combination of other 3 layers like mind layer, intellectual layer, and the bliss layer. There is other 2 layers also there, and other 2 layers also there. Okay, right now we will be seeing about only the pranic layer. The pranic layer will be lightly in a white color for a normal person. It's contaminated, it will be in gray color or black, and it also has other colors, depends upon the emotions and other things. Okay, right. This, when it gets formed, is at the time of when the child, when the child started to form, the baby started to form. This aura also, this pranic layer also gets from their parents, and it also takes the parents' quality also. It carries the parents' quality also to the baby. Okay, once the soul enters to the baby's body, it brings then a past lives pranic layer, mind layer, intellectual layer, and also the bliss layer from the past life. When he started to do the regular activities, and if he started to do any yogic practice in his when he is in the young age or in the adult age, these and the past life started to open up. Okay, that is a different chapter, we will talk later. Okay, this for the baby minimum it will be 1.5 inches to 6 inches size. This pranic layer which is above our body will we can grow that by practicing certain yogic techniques or by doing some chantings and other things. For a minimum for a baby it will be 1.5 inches to 6 inches. For an average good healthy adult it will be around 3 to 4 feet. 3 to 4 feet will be then for the average adult. If a person is practicing any yogic techniques, if he is practicing any yogic techniques or any meditation or any chantings, this layer can start to grow. It will become bigger and thicker and the smoother. So in the bigger it will become bigger. So in that he practice the yogic techniques, other things. For the if you go to temple also, these layers gets cleansed. If you go around the temple, any Hindu temple, if you go around any Hindu temples, idols, this layer gets cleansed first. If you want to increase it, in the temple there is a talavriksham அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு you will have a tree and all the temples in Indian Hindu temples. If you go around that tree also, this layer gets expanded. So people tree, அது அரச மரம்னு சொல்லுவோம், plus வேப்ப மரம். These 2 trees actually cleanse it and it expands the this pranic layer. And immediately if you want to increase this, if you go around the cow, desi cow, the national this country cow, நாட்டு மாடுன்னு சொல்லுவோம். If you go around the cow for 12 times, immediately 12 feet for each round there will be increase of 1 feet of your pranic layer. The pranic layer, then it actually, once you started to increase it, it actually cleanses the negative things whatever there in the pranic layer. So these are things. And how it gets shrinks.
So if you have any negative if you are in a negative environment, if you got any emotions like fear, anxiety, panicness, or any kind of negative thoughts on a highly stressful life, this pranic layer gets strings. Okay, what is the purpose of this pranic layer? This layer is acts between the connection between the mind layer and the physical layer. Whatever you are thinking in your mind, or whatever you are planning in your mind, or if you whatever things has been now processed in the intellectual layer or for a spiritual purpose, everything has to be executed through this pranic layer only. This layer acts between the physical layer and the other four layers. So this layer has to be very, very, very in a good condition. Otherwise it will be in a physical life as well as the spiritual life also will get disturbed. So that is why this layer is very, very important. And all the chakras also in this layer only. Your planetary influences, whether it's a good or bad influences on this layer only. Okay, right. இப்போ in this layer only இப்போ நான் தமிழில் சொல்லிடுறேன். அதாவது நம்ம வந்து பஞ்சமய கோஷத்தை பற்றி பார்த்தோம். உடலில் வந்து நம்மளுக்கு 5 கோஷங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறது வந்து பிராணிக் லேயர். இது பிராணமய கோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். கோஷம் அப்படிங்கிறது வந்து லேயர். இந்த பிராணமய கோஷம் வந்து நம்ம உடம்பை சுற்றி இருக்கும், கொஞ்சம் நம்ம உடம்போட கலந்தும் இருக்கும். இது வந்து நம்ம வந்து குழந்தை ஃபார்ம் ஆகிறப்ப உருவாகிறப்பயே வந்து இந்த இந்த லேயர் வந்து அவங்க அம்மா அப்பாட்டிருந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்லேருந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த பேரண்ட்ஸ்லேருந்து சில குவாலிட்டிஸை எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஏன்னா அந்த பிராண உடம்புல அவங்க அம்மாவோட மனம், அவங்களோட இன்டெலெக்சுவல் லேயர், அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே பறந்துருக்கும். அதே மாதிரி அவங்க அப்பாவோட தான் இருக்கும். ஸோ அதோட இது டாமினண்ட்டாக இருக்கும். அது எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து இந்த இதில் வந்துடும். எப்போ சோல் வந்து அந்த குழந்தைக்கு உடம்புல வருதோ, அதாவது அவங்களோட உயிர் வந்து ஆத்மான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது உள்ளே வந்த உடனே அந்த ஆத்மா பூர்வ ஜென்மத்தில் உள்ள அந்த மீதி இருக்க 4 லேயரோடு அது ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும். உடம்பை மட்டும்தான் விட்டுருக்கும். ஸோ அதோட அந்த இன்டெலிஜென்ஸோடு அது வந்து அந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த குழந்தையோட அந்த கருவில் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பிறந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.5 இன்ச்சிலேருந்து 6 இன்ச்சு சைஸ் வரை இந்த பிராணன் இருக்கும். இந்த பிராண உடம்பை நம்ம வந்து பெருசு பண்ணலாம் நம்மளோட சில பயிற்சிகள் மூலியமாக. ஸோ அடல்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 அடியிலிருந்து 4 அடி வந்து ஆவரேஜாக ஒரு ஹெல்த்தி அடல்ட்டுக்கு இருக்கும். ஒரு யோகிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். யோகிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் ஒரு 10 அடி, 15 அடி, 30 அடி, 100 அடி, 150 அடி. நீங்கள் புத்தருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் கணக்கில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரமணர் மகரிஷி, விவேகானந்தர் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருந்தது இந்த இந்த பிராணிக் லேயர். அண்ட் ப்ளஸ் என்ன அவங்களோட ஆரா. ஸோ இந்த பிராணிக் லேயரில் மீதி அதர் லேயர்ஸும் கலந்து தான் இருக்கும். இது வந்து இமிடியேட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பயிற்சிகள்லாம் பண்ணலாம். நார்மல் யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே இது நல்லாவே இருக்கும். பட் தேர் ஆர் சர்டன் டெக்னிக்ஸ். அந்த சர்டன் டெக்னிக்ஸ் இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் இட் ஒன்லி யூ கேன் இன்க்ரீஸ் திஸ் பிராணிக் லேயர். இந்த பிராணிக் லேயர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அப்படின்னா தான் உங்கள் மைண்ட், இன்டெலெக்சுவல் எவ்ரிதிங் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி உங்கள் ஃபிசிக்கலில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஃபிசிக்கலில் என்ன பண்ணாலுமே மைண்ட் லெவலில் போகணுன்னாலும் இந்த லேயர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னம்னா இட் வில் பி டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ரைட். இதை வந்து கோயில்களில் போய் நீங்கள் பிரகாரம் சுற்றுறீங்க இல்லையா, பிரகாரத்தை வந்து கோயிலில் போய் இஃப் யூ ஜஸ்ட் கோ அரவுண்ட் த டெம்பிள், திஸ் லேயர் கெட்ஸ் கிளென்ஸ்ட் அண்ட் இட் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ அதுதான் கோயிலோட மெயின் பர்பஸே. என்ன அப்படின்னா, அதுவும் வந்து ஏன்ஷியன்ட் டெம்பிளாக போகணும். புதுசாக கட்டின கோயிலில் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆறாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. மேபி இருக்கலாம் சில கோயில்களில் ப்ராப்பராக கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, இஃப் தே ஹவ் டன் ப்ராப்பர்லி த கிளென்சிங்ஸ் அண்ட் தி கும்பாபிஷேகம், தேர் வில் பி தேர். அதர்வைஸ் ஏன்ஷியன்ட் டெம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகாரத்தை சுற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப அந்த பிராணிக் லேயர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதோட இன்னொரு சின்ன டெக்னிக், அங்கே கோயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலவிருட்சம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரம் இருக்கும். அந்த மரத்தை நீங்கள் வந்து ஒரு 3 முறையோ 6 முறையோ 9 முறையோ நீங்கள் சுற்றுனீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பிராணிக் லேயர் கிளென்ஸ் ஆகிடும். அந்த அரச மரம் ப்ளஸ் வேப்ப மரம் வந்து இருக்கிறதுலே தி பெஸ்ட்டு உங்களோட பிராணிக் லேயரை சுத்தம் பண்ணுறது. அதனால தான் அரச மரத்து அடியில் இருக்கக்கூடிய விநாயகரை வந்து சுற்றுங்க அப்படின்னு சொன்னது காரணமே அது ப்ரெக்னென்ட் உமன் வந்து அரச மரத்தை கம்பல்சரியாக சுற்றணும். இஃப் யூ ஆர் அ ப்ரெக்னென்ட் உமன், if you go around the அரசமரம் in the morning, it is a best good energy for you as well as for the newborn child. The child will be very, very intelligent. ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஆல் ப்ரூவன் திங்ஸ். அதனால தான் நான் ஒரு தனி வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன் நியூஸ் கிளிப்ஸில். இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்க, நீங்கள் முடிஞ்சால் அதை பாருங்கள். ஓகே, த அதர் திங் இஸ் வந்து இது எப்போ அஃபெக்ட் ஆகும், அப்படி எப்போ ஷ்ரிங்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று பசுமாடு இருக்குது. அதாவது நம்ம நாட்டு பசுமாடுன்னு சொல்லுவோம். அதை ஒவ்வொரு ரவுண்டு சுற்றுனீங்கனாலுமே ஒவ்வொரு ஃபீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இஃப் யூ கோ அரவுண்ட் திஸ் கவ், தேசி கவ், நாட்டு பசுமாடு, அதில் திமிழ் உள்ள நாட்டு பசுமாடை பார்த்து, நாட்டு ஜெசி பேஸ்டு நாட்டு பசுமாடில் திமிழ் இருக்கணும். முதுகில் பசுமாட்டுக்கு முதுகில் இருந்து அந்த திமிழ்னு சொல்லுவாங்க, அது இருக்கணும். அந்த மாடை நீங்கள் சுற்றுனீங்கன்னா எவ்ரி ரவுண்ட் யூ வில் ஹேவ் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் 1 feet.
ஸோ நீங்கள் 12 ரவுண்டு நீங்கள் தேசி மாடை சுற்றுனீங்க அப்படின்னா 12 ரவுண்டு. அதனால தான் நம்ம காலையில் நம்ம பூஜை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதுக்கு தான். கோயில்லையும் பூஜை பண்ணுறது வந்து அந்த பிராணன் வந்து அந்த டெம்பிளை சுற்றி நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகணுங்கிறதுக்கு தான். நம்மளோட சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து இந்த பிராணிக் லேயரை கிளென்ஸ் பண்ணுறது தான். இட்ஸ் ஆல் டு கிளென்ஸ் பிராணிக் லேயர். எவ்ரி மார்னிங் யூ ஹாவ் டு கோ டு அண்ட் கோ பூஜா அண்ட் கோ அரவுண்ட் த டெம்பிள். நீங்கள் வந்து பூஜை பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ சுற்றுனீங்கனாலே வந்து யுவர் பிராணிக் லேயர் வில் எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ ஹவு திஸ் கெட்ஸ் அஃபெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூர் ஹைலி எமோஷனல், இஃப் யூர் ஸ்ட்ரெஸ், ஆன்சைட்டி, பேனிக்னஸ், உங்களுக்கு ரொம்ப கவலையோ பயமோ பீதியோ இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருந்தீங்கன்னா இந்த பிராணிக் லேயர் அப்படி ஷ்ரிங்க் ஆகிட்டே வரும். when it comes to 2.5 feet you are prone to get some kind of a disease. இப்போ இது வந்து if it is more than 6 feet, if you get disease also you will recover very fastly. if this is very small, இது வந்து இந்த லேயர் வந்து ரொம்ப சின்னதாக 1.5 அடி 2 அடிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக அவங்க வந்து கம்பல்சரியாக they will get affected with the any kind of disease. ரெக்கவரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 2 ஃபீட்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சிரமம். So as a healer what we do அப்படின்னா we first try to increase this layer and then we'll do a healing. So அப்படி பண்ணுறப்ப they will recover very fast in the emergency cases. The non-emergency cases we cleanse it and we do it. So that is a two different way. There is a lot of method of healing it. By practice we have seen so many methods and we applied and we got the results. Okay, right, that is a different thing. So the pranic layer is ரொம்ப ரொம்ப important. இந்த pranic layer எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ your mind will be there. If a child's pranic layer is very strong, the child will be intelligent. There is 100% chance that the child will be intelligent. If the pranic layer is contaminated or it will get influence from the, if it is contaminated, அதாவது பிராண லேயர் வந்து கண்டாமினேஷனாக இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து ஈஸியாக நெகட்டிவிட்டியை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நெகட்டிவ் ஹேபிட்ஸு, எனி பேட் ஹேபிட்ஸு இதை வந்து பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால தான் இது வந்து ரெகுலராக நீங்கள் டெம்பிளுக்கு போயிட்டு ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனோட வைப்ரேட்டில் இருந்ததுன்னா இந்த லேயர் வில் பி ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். இது இட்ஸ் கால்ட் அ சிம்பிளாக பயோமேக்னட்டிக்கல் ஃபீல்டு. ஸோ பயோமேக்னெட்னா மேக்னெட், இட் வில் அட்ராக்ட், ஒரு காந்த சக்தி உள்ளது, அட்ராக்ட் பண்ணும். ஐம் சாரி இட்ஸ் கான் டு 6:32. ஐ வாஸ் இன் வெரி இந்த மோடில் இருந்தேன். லெட் ஸ்டார்ட் த செஷன் அண்ட் இதோட கண்டினியூட்டி ஆஃப்டர் த செஷன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை ஐம் லிட்டில் sweating it. Okay, 6:32. Get ready for the healing session. Okay, sit in the meditative posture. Sit in the meditative posture, or you can sit in the chair, or you can also lie down if a sick person. Okay, close your eyes. Okay, I'm starting now. I'm ringing the bell. Phrases சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். You can tell the phrase. மூணு முறை இந்த phrase சொல்லுங்க. Tell the phrase. Pranav, I am. Your name energize me.
Rub your palms together. கைகளை 2 கைகளையும் தேய்த்து விடுங்கள். Place it on your eyes and observe the warmness. கண்கள் மேலே கைகளை வைத்து அதில் உஷ்ணத்தை அப்படியே உள்வாங்குங்க. Observe it. Okay. Slowly open your eyes. மெதுவாக கண்களை திறந்து கொள்ளலாம். Right. Relax yourself. இப்போ எல்லாரும் உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரையும் கவனிக்கலாம். You can observe from head to toe. If there is excess energy, it will get drained. அது அதிகமான ஆற்றல் தலையிலையோ தோள்பட்டையிலோ இருந்தால் நீங்கள் மேலே இருந்து கீழே வரையும் கவனிக்கிறப்ப அது அழகாக இறங்கிடும். ஓகே, ரைட். நம்ம ப்ரானிக் லேயர்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். நார்மல் கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்தவங்க நீங்கள் வந்து யூ கேன் ரிப்ளை இட். ஆமாம். ஸோ இந்த ப்ரானிக் லேயர் வந்து எப்படி இருக்குது, ஹவு இஸ் த ப்ரானிக் லேயர், ஹவு பிக் வி கேன் டெவலப் அண்ட் ஹவு இட் வில் ஷ்ரிங்க், இதெல்லாமே நம்ம வி சா. இதை எப்படி டீடாக்கிஃபை பண்ணுறது, ஃபிசிக்கல் பாடி டீடாக்கிஃபிகேஷன் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். ஃபாஸ்டிங் பண்ண சொல்லியிருந்தோம். இஃப் யூ டூ அ வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் ஆர் ஃப்ரூட் ஃபாஸ்டிங், இல்லை நார்மல் ஃபாஸ்டிங் 15 days ஒன்ஸ் ஆர் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும். ஃபாஸ்டிங் பண்ணணும்னா ஃபிசிக்கல் பாடி நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும், ரீசெட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி இந்த ப்ரானிக் லேயரும் வந்து யூ ஹாவ் டு டூ இருக்கணும். ஃபாஸ்ட் டீடாக் பண்ணியே ஆகணும். இதுக்கு டீடாக்ஸிங் எப்படி பண்ணுறது, இந்த பிராண லேயர் எப்போ நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிறது. அப்போ சப்போஸ் நம்ம ஒரு இறந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வரோம், if you're going to the funeral and coming back, this pranic layer gets contaminated. And if you go to any other place, how you go to a temple, if the pranic layer get cleansed, if you go to funeral or on a funeral places, this pranic layer also will get contaminated. நீங்கள் எப்படி கோயில்களுக்கு போய் உங்களுக்கு பிராண உடம்பு சுத்தமாகுதோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு காரியம் செய்யக்கூடியது, அதாவது சுடுகாடுகளுக்கோ இடுகாடுகளுக்கோ போயிட்டு வரப்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய சில நெகட்டிவ் ப்ரானிக் லேயர்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து இருக்க ப்ரானிக் லேயரை அஃபெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ இதை நம்ம டீடாக்ஃபை பண்ணணும். நம்ம டீடாக்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கல் உப்பால் நம்ம குளிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. டு அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் 15 days ஒன்ஸ் ஆர் மந்த்லி ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இது ராக் சால்ட் வாட்டரை வந்து தண்ணியில், கல் உப்புன்னு சொல்லுவோம், கல் உப்பை தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதை ஒரு பக்கெட் தலைவலியாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல தண்ணி போட்டு குளிச்சுக்கணும். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் டீடாக்ஃபை த ப்ரானிக் லேயர். நம்ம பிராண உடம்பை வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணுறது இதுதான் நல்லது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா, ருத்ராட்சம், ஸ்படிகமாலா, சந்தன மாலா, துளசி மாலா நெக்கை சுற்றி போட்டிருக்குது. இதெல்லாமே வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு increase the positive vibration on your pranic layer. Wearing this kind of malas will help you to keep the positive vibration on the pranic layer. ஸோ இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் இது பண்ணுறதுக்குரியது. இந்த சக்ராஸ், we are talking today's the topic is about chakras. This chakras எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க, it is on the pranic layer தான். It is not in the physical layer. ஃபிசிக்கல் லேயரில் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் எண்டோக்ரைனிக் கிளான்ஸ். எண்டோக்ரைனிக் கிளான்ஸோடு தான் நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆகியிருக்கும். இது வந்து சக்ராஸ் எல்லாமே சக்ராஸோட டைரெக்டாக வந்து எண்டோக்ரைனிக் கிளான்ஸ் தான் கனெக்ட் ஆகும். ஃபிசிக்கல் லேயரில் கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி இந்த ப்ரானிக் லேயர். ஸோ ஆமாம், வென் யூ ப்ராக்டிசிங் ஹீலிங் டெக்னிக்ஸ் ஆர் ஹீலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எங்கள் கிளாஸஸ் இருக்கிறப்ப வி வில் பி டீச்சிங் யூ ஹவு டு டச் அண்ட் சி த சக்ராஸ். Chakras வந்து you can physically you can in the pranic layer you can touch using your pranic layer. You can touch the chakras of the clients or patients if with their permission. ஸோ அதுதான் அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் we can experience it. சக்ராஸ் வந்து ஏதோ ஒரு மிஸ்டிக்கல் திங் கிடையாது. பை ப்ராக்டிசிங் சர்டன் யோகிக் டெக்னிக்ஸ் ஆர் சர்டன் மெடிடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் வந்து சக்ராஸை கண்களில் பார்க்கலாம், உணர முடியும். மித்தவங்களதையும் நம்ம வந்து நம்மளோட சக்கராஸே நம்ம டச் பண்ணியும் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவான பயிற்சிகள்லாம் இருக்குது. தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்குது, யோகிக் ப்ராக்டிசஸ். இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்பர்லி யூ கேன் சி அண்ட் விஷுவலைஸ் அண்ட் டச் அண்ட் சி. இது அதெல்லாம் டச் பண்ணி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். அதுதான் இந்த சக்ராஸ் பயிற்சிகளில் உண்டு. சக்ரா கிளென்சிங் இருக்குது. யோகிக் பயிற்சின்னு இல்லை, பேசிக் மெடிடேஷன்லேயே வந்து உங்களோட சக்ராஸ் வில் பி கெட்டிங் கிளென்ஸ்ட். இந்த ஆக்டிவேஷன் பர்பஸ்னால் அது சக்ராக்குன்னு செப்பரேட்லி இருக்குது. சக்ராஸ் வந்து இட் ஆக்சுவலி கனெக்ட்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ். ஸோ என்னென்ன சக்ரா எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நாளைக்கு ஆரம்பிச்சுட்டு தென் வி வில் சி த
பரிகாரம், அதாவது நீங்கள் செய்யக்கூடிய பரிகாரம் இருக்கு இல்லையா, நவகிரகங்களுக்குரிய பரிகாரம் இந்த லேயர், இந்த பிராணிக் லேயரில் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். அது எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும், அதை எப்படி நம்ம தற்காத்துக்கலாம், ஹவு டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் தி astrological things or the planetary positions, we will see it tomorrow. And also, and how to energize and activate, and if want to detoxify the chakras also, we will be seeing it tomorrow. Right, okay, there is a lot of people have said the experiences. Well, the palms keep it nice. I'm seeing a blue light. Yes. குணசுந்தரம் அவங்க வந்து ரப் பண்ணி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆக்னா சக்ராவும் அண்ட் த்ரோட் சக்ராலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் அந்த எனர்ஜி இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ வில் ஃபீல் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ திங். அண்ட் எக்ஸஸ் காஸ்மிக் எனர்ஜி இன் யுவர் பாமில் இருந்தாலும் யூ கேன் see a blue color light. அது யூ கேன் ஈஸிலி see a blue color light. நிறைய பேர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்சிங் வெரி வெல். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் எவ்ரி ஒன் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங். At least there is a change. Almost 60 to 70% of people are experiencing very great experiences. And there are mildly certain people are changing. I mean, சின்ன விஷயம், the first time experiences வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இருக்காங்க. Almost more than 80% everyone is getting the benefit out of it. Time we do this orasa. Yes, Shelby Shekhar, yes, any time of the month, any thing you can do this. It's not an issue at all. Okay, the divine things you are asking because of the divine things, it's not an issue. At that time, you actually have to do it. Even at the monthly times of the ladies, you can practice this session, because that will cleanse the uterus, and it will cleanse any contaminated prana in the uterus or in the pranic layer will be cleansed, and you will have a proper healthy life. So that is why any day of the things you have to practice this. Aishwarya Lakshmi, okay, they're asking about Zinco White. Yeah, it's a multivitamin for the children's. You can take it. You can take it. That depends upon each age of the children. That varies. So please check that within that thing. Okay. அவங்க விட்டமின் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம். ஏன்னா இந்த டயட்டில் சாப்பிட்லாம். பட் அது நீங்கள் வந்து அந்த அளவு பார்த்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. எனி மல்டி விட்டமின்ஸ் யூ கேன் டேக், எனி டயட்ரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் யூ கேன் டேக், தாராளமாக பண்ணலாம். ஓகே, எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? இட்ஸ் நவ் 7 o'clock. அண்ட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருக்கோம், பிகாஸ் த pranic layer is an excellent topic where every day's activities is linked with the pranic layer. That is why yesterday I planned to talk a lot of inputs. I mean, plan to give you a lot of inputs. But today I just gave only 60% of 50 to 60%. Tomorrow also I will just cover that, and along with the chakras and along with the parikharam benefits. Okay. Thank you all. Hope you all had a good session. Thank you very much, and stay energetic, stay blessed, and stay positive. Whatever merits I acquired through the process of this healing, I submit to my masters and to the cosmos. இந்த ஹீலிங் செய்வதனால் வரக்கூடிய அனைத்து புண்ணியங்களையும் என் குருநாதருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். Thank you all. Stay blessed. And if anybody didn't subscribe it, kindly subscribe the channel, and please do refer to your friends and relatives for the third season. And meet you all tomorrow morning at 6:20. Thank you. Namaskar.